Exodus, chapter 28. פרק כ"ח. Now you, have come near to you Aharon your brother, and his sons with him. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. From amidst the children of Israel, to be priests for me. מתוך בני ישראל לכהנו לי. Aharon, Nadab, and Abihu, אהרון נדב ואביהו, Eleazar, and Itamar, אלעזר ואיתמר, the sons of Aharon. בני אהרון. You are to make garments of holiness for Aharon your brother, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, for glory and for splendor. לכבוד ולתפארת. So you, speak to each one who is wise of mind, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, whom I have filled with the spirit of practical wisdom, אשר מילאתיו רוח חכמה, that they may make Aharon's garments, to hallow him, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, to be priest for me. לכהנו לי. For these are the garments that they are to make: ואלה הבגדים אשר יעשו, breastpiece and ephod, and tunic, חושן ואפוד ומעיל, braided coat, וכתונת תשבץ, wound turban, and sash. מצנפת ואבנת. So they are to make garments of holiness ועשו בגדי קודש for Aharon your brother, and for his sons, לאהרון אחיך ולבניו, to be priests for me. לכהנו לי. And they are to take gold, והם ייקחו את הזהב, blue violet, purple, ואת התכלת ואת הארגמן, worm scarlet, and byssus. ואת תולעת השני ואת השש. They are to make the ephod of gold, of blue violet, and of purple, ועשו את האפוד, זהב תכלת וארגמן, of worm scarlet, and of twisted byssus, תולעת שני ושש מושזר, of designers' making. מעשה חושב. 2 shoulder pieces, joined, it is to have, at its 2 ends. שתי חטיפות חברות יהיה לו אל שני קצותיו, And it is to be joined. וחובר. The designed band of its ephod, which is on it, וחשב אפודתו אשר עליו, according to its making, is to be from it, כמעשהו ממנו יהיה. of gold, of blue violet, of purple, זהב תכלת וארגמן, of worm scarlet, ותולעת שני, and of twisted byssus. ושש מושזר. You are to take 2 onyx stones, ולקחת את שתי אבני שוהם, and are to engrave on them the names of the children of Israel, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. 6 of their names on the 1 stone, שישה משמותם על האבן האחת, and the names of the 6 remaining ones ואת שמות השישה הנותרים on the 2nd stone, על האבן השנית, corresponding to their begettings, כתולדותם. of stone cutters making, מעשה חרש אבן, with seal engravings. פיתוחי חותם, You are to engrave the 2 stones, תפתח את שתי האבנים with the names of the children of Israel, על שמות בני ישראל, surrounded by braids of gold. מוסבות משבצות זהב, You are to make them. תעשה אותם. You are to place the 2 stones on the shoulder pieces of the ephod, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, as stones of remembrance
for the children of Israel. אבני זיכרון לבני ישראל. Aharon is to bear their names ונשא אהרון את שמותם before the presence of Yahweh, לפני אדוני, on his two shoulders, for remembrance. על שתי כתפיו לזיכרון. You are to make braids of gold, ועשית משבצות זהב, and two chains of pure gold. ושתי שרשרות זהב טהור, Like lacings are you to make them, מגבלות תעשה אותם, of rope making, מעשה אבות, and are to put the rope chains on the braids. ונתת את השרשרות העבותות על המשבצות. You are to make the breastpiece of judgment, of designers making. ועשית חושן משפט, מעשה חושב, Like the making of the ephod, you are to make it, כמעשה אפוד תעשנו, of gold, of blue violet, of purple, זהב תכלת וארגמן, of warm scarlet, and of twisted bices are you to make it. ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. Square it is to be, doubled over, רבוע יהיה, כפול, a span its length, זרת אורכו, and a span its width. וזרת רוחבו. You are to set it full, with a setting of stones, ומילתה בו מילואת אבן, 4 rows of stones, 4 טורים אבן, a row of carnelian, topaz, and sparkling emerald, טור אודם פתדה וברקת, the first row, הטור האחד, the second row, והטור השני, ruby, sapphire, and hard onyx, נופך ספיר ויהלום, the third row, והטור השלישי, jacinth, agate, and amethyst, לשם שבו ואחלמה, the fourth row, והטור הרביעי, beryl, onyx, and jasper, תרשיש ושוהם וישפה, braided with gold are they to be in their settings, משובצים זהב יהיו במילואותם, and the stones are to be with the names of the children of Israel, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 with their names, 12 על שמותם, with signet engravings, פיתוחי חותם, each one with its name are they to be, for the 12 tribes. איש על שמו תהיינה ל12 שבט. You are to make on the breastpiece ועשית על החושן laced chains of rope making, שרשות גבלות מעשה אבות, of pure gold, זהב טהור, and you are to make on the breastpiece ועשית על החושן 2 rings of gold. שתי טבעות זהב, You are to put the 2 rings on the 2 ends of the breastpiece, ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החושן, and you are to put the 2 ropes of gold on the 2 rings, ונתת את שתי עבותות הזהב על שתי הטבעות, at the ends of the breastpiece, אל קצות החושן, and the 2 ends of the 2 ropes. ואת שתי קצות שתי העבותות You are to put on the 2 braids, תיתן על שתי המשבצות, and you are to put them on the shoulder piece of the ephod, ונתת על כתפות האפוד facing frontward. אל מול פניו, You are to make 2 rings of gold, ועשית שתי טבעות זהב, and you are to place them on the 2 ends of the breastpiece, ושמת אותם על שני קצות החושן, on its edge, which is across from the ephod, inward. על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. And you are to make 2 rings of gold, ועשית שתי טבעות זהב,
And you are to put them on the 2 shoulder pieces of the ephod, below. ונתת אותם על שתי חטפות האפוד מלמטה, Facing frontward, ממול פניו, parallel to its joint, לעומת מחברתו, above the designed band of the ephod. ממעל לחשב האפוד. They are to tie the breastpiece וירכסו את החושן from its rings to the rings of the ephod, with a thread of blue violet, מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת, to be fixed on the designed band of the ephod. להיות על חשב האפוד, The breastpiece is not to slip from the ephod. ולא יזח החושן מעל האפוד. So Aharon is to bear the names of the children of Israel ונשא אהרון את שמות בני ישראל, on the breastpiece of judgment above his heart, בחושן המשפט על ליבו, whenever he comes into the holy shrine, בבואו אל הקודש, for remembrance, before the presence of Yahweh, regularly. לזיכרון לפני אדוני תמיד. And you are to put in the breastpiece of judgment the Urim and the Tumim, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, so that they may be over Aharon's heart, whenever he comes before the presence of Yahweh. והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני. So Aharon is to bear the breastpiece of judgment for the children of Israel over his heart, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו, before the presence of Yahweh, regularly. לפני אדוני תמיד. You are to make the tunic for the ephod, all of blue violet. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. Its head opening is to be in its middle. והיה פי ראשו בתוכו, There shall be a seam for its opening, all around, שפה יהיה לפיו סביב, of weavers' making. מעשה אורג, Like the opening for armor, it is to be for him. כפי תחרה יהיה לו, It is not to be split. לא יקרע. You are to make on its skirts pomegranates of blue violet, purple, and worm scarlet. ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני, On its borders all around, על שוליו סביב, and bells of gold amidst them all around. ופעמוני זהב בתוכם סביב. Bell of gold and pomegranate. פעמון זהב ורימון, Bell of gold and pomegranate. פעמון זהב ורימון, On the skirts of the tunic all around. על שולי המעיל סביב. It is to be put on Aharon for attending, והיה על אהרון לשרת, that its sound may be heard whenever he comes into the holy shrine before the presence of Yahweh, and whenever he goes out, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, לפני אדוני, ובצאתו, so that he does not die. ולא ימות. You are to make a plate of pure gold, ועשית ציץ זהב טהור, and are to engrave on its signet engravings, ופיתחת עליו פיתוחי חותם, holiness for Yahweh. קודש לאדוני. You are to place it on a thread of blue violet, ושמת אותו על פתיל תכלת, that it may be on the turban. והיה על המצנפת, On the forefront of the turban it is to be. אל מול פני המצנפת יהיה. It is to be on Aharon's brow. והיה על מצח אהרון, So Aharon is to bear the iniquity of the holy offerings, ונשא אהרון את עוון הקודשים, that the children of Israel offer as holy,
אשר יקדישו בני ישראל, all their gifts of holiness. לכל מתנות קודשיהם, It is to be on his brow regularly, והיה על מצחו תמיד, for receiving favor for them, before the presence of Yahweh. לרצון להם לפני אדוני. You are to braid the coat with bices. ושיבצת הכתונת 6, You are to make a turban of bices, ועשית מצנפת 6, and a sash you are to make of embroiderer's making. ואבנת תעשה מעשה רוקם. And for the sons of Aharon you are to make coats. ולבני אהרון תעשה חותונות, You are to make them sashes, ועשית להם אבנתים, and caps you are to make for them, ומגבעות תעשה להם, for glory and for splendor. לכבוד ולתפארת. You are to clothe in them Aharon your brother, and his sons with him. והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, You are to anoint them, ומשחת אותם, and you are to give mandate to them, ומילאת את ידם, and you are to hallow them, וקידשת אותם, that they may be priests for me. וכיהנו לי. You are to make them breeches of linen, ועשה להם מכנסי בד, to cover the flesh of nakedness. לכסוד בשר ערווה, From the hips to the thighs are they to extend. ממותניים ועד ירחיים יהיו. They are to be on Aharon, and on his sons, והיו על אהרון ועל בניו, whenever they come into the tent of appointment, בבואם אל אוהל מועד, or whenever they approach the slaughter site, או בגישתם אל המזבח, to attend at the holy shrine, לשרת בקודש, that they do not bear iniquity and die. ולא יישאו עוון ומתו. A law for the ages, for him, and for his seed after him. חוקת עולם לו ולזרעו אחריו.